En 1953, Las Cocinas de Prueba de Betty Crocker elaboran más de 400 recetas de sándwiches que nunca llegaron a publicarse más allá de una única edición regional. Muchas fueron retiradas discretamente ediciones posteriores, y sustituidas por alternativas más sencillas y económicas, acordes con la economía de la posguerra. Las recetas originales requerían ingredientes que compra la mayoría de los hogares y no podía justificar. Hoy en día, los ejemplares de aquellos primeros libros de cocina se venden por cientos de dólares entre coleccionistas que conocen su contenido. Entre sus páginas amarillentas se encuentran 20 recetas de sándwiches que marcaron toda una década en las cocinas estadounidenses y que luego desaparecieron casi sin dejar rastro. Cada una de ellas cuenta la historia de un país que se reconstruía, paso a paso, desde los mostradores de los restaurantes. La número 20 de esta lista requería tanto trabajo que, con el tiempo, la propia Betty Crocker acabó desaconsejándola para el cocinero doméstico promedio. Número 25. Chonos zamoranos de leche cortada. En las cocinas pobres de Zamora, Michoacán, ningún litro de leche se desperdiciaba, ni siquiera cuando se cortaba por accidente. Las mujeres del campo descubrieron que la leche cuajada, lejos de ser un error, podía transformarse en un postre digno de cualquier mesa. Cuajaban la leche con cuello o limón, la cortaban en cuadros, y la cocían lentamente en almíbar con canela hasta que los trozos se volvían firmes y dulces. No existía el desperdicio en una casa donde cada gota de leche representaba horas de trabajo ordenando al amanecer. Este póster, nacido del error convertido en verdad, se volvió una tradición regional que sobrevive hasta hoy en mercados y fondas familiares. Representa una filosofía completa de cocina campesina. Nada se tira, todo se transforma. Las familias más humildes de Zamora encontraron en este accidente culinario una manera de alimentar dulzura en tiempos donde el azúcar era un lujo reservado para ocasiones especiales. Número 24. Atesh de fruta queda del árbol. Ninguna fruta queda al suelo se dejaba pudrir en los huertos rurales de México. Las abuelas recogen membrillos, guayabas y duraznos golpeados, los que ningún mercado aceptaría vender, y los convertían en atesh, pastas dulces de fruta cocida lentamente hasta espesar. El preciso tomaba horas frente al fogón, removiendo constantemente para evitar que se quemara el preciado dulce. Una vez listo, el se vertía en moldes de barro y se dejaba secar al sol durante días, formando una textura firme que podía conservarse meses sin refrigeración. Esta técnica de conservación nació de la necesidad absoluta. Ninguna familia campesina podía permitirse desperdiciar una sola pieza de fruta, sin importar su apariencia. El se convirtió en moneda de intercambio entre vecinos y en regalo de fiestas patronales. Detrás de cada dulce rectángulo envuelto en hoja de maíz existe una historia de aprovechamiento absoluto, donde la pobreza enseñó paciencia y la paciencia se transformó en sabor. Número 23. Muéganos de masa sobrante. Cuando la masa de pan sobraba al final del día, ninguna panadera rural la tiraba a la basura. La amasaba nuevamente, la freía en pequeños trozos, y los panaba en miel de piloncillo hasta crear los muéganos, racimos dorados y pegajosos que se volvieron símbolo de la cocina de aprovechamiento mexicana. Cada panadería de pueblo guardaba su propia receta familiar, transmitida de generación en generación, para no desperdiciar ni un gramo de harina. El piloncillo, mucho más barato que el azúcar refinada, endulzaba estos racimos con un sabor profundo y terroso imposible de replicar con ingredientes modernos. Los muéganos se vendían envueltos en papel de estraza en los mercados dominicales, donde las familias más pobres encontraban un placer dulce sin gastar más de unas cuantas monedas. Esta receta, nacida exclusivamente de las sobras de panadería,
demuestra como la necesidad convirtió el desperdicio en una de las golosinas más queridas de la tradición popular mexicana. Número 22. Jamoncillos de aprovechamiento casero. La leche que comenzaba a cortarse antes de poder venderse representaba una pérdida económica devastadora para las familias rurales mexicanas. En lugar de tirarla, las cocineras la cochan con azúcar o piloncillo hasta lograr una pasta espesa y moldable, el jamoncillo. Esta técnica de aprovechamiento permite rescatar un producto que de otra manera se perdería por completo, transformándolo en un dulce de leche compacto que podía conservarse por semanas. Las recetas variaban según la región, algunas incorporando nuez o coco rallado cuando la economía familiar lo permitía. El jamoncillo se convirtió en producto de venta ambulante, una forma modesta pero digna de generar ingresos adicionales para las familias más necesitadas. Detrás de cada pieza de este dulce compacto existe la urgencia de no desperdiciar ni una sola gota de leche, un recurso obtenido con esfuerzo diario. Esta receta antigua representa la ingeniería culinaria que nació exclusivamente la escasez y la necesidad de sobrevivir. Número 21. Tanterías del recetario popular de Querétaro. En el semidesierto de Querétaro, donde la tierra ofrecía poco y exigía mucho, surgió un platillo casi olvidado conocido como tanterías. Documentado en recetarios regionales que rescatan la tradición alimenticia indígena chichimeca, este plato utilizaba ingredientes silvestres recolectados directamente del entorno árido, combinados con maíz y chile para crear sustento donde la agricultura tradicional fracasaba. Las familias de esta región aprendieron a identificar plantas comestibles que el resto del país desconoce por completo, una sabiduría transmitida oralmente durante generaciones. Ningún libro de cocina convencional registró estas recetas hasta que investigadores comenzaron a rescatar el patrimonio gastronómico queretano antes de que desapareciera para siempre. Las tanterías representan la supervivencia pura, comida nacida de la tierra más hostil, preparada por manos que entendían cada planta como un recurso valioso. Esta receta, prácticamente desconocida fuera de su región de origen, demuestra la profundidad de la cocina de subsistencia mexicana. Número 20. Rejalguers de tradición chichimeca. Pocos platillos mexicanos permanecen tan ocultos como los rejalguers, una preparación rescatada del patrimonio culinario chichimeca del semidesierto queretano. Esta receta antigua y única utilizaba plantas silvestres específicas de la región, identificadas únicamente por generaciones de conocimiento indígena transmitidos en escritura, solamente de boca en boca alrededor del fuego. Los ingredientes principales crecen de manera espontánea entre las rocas y la tierra reseca, recursos que ningún colono español hubiera reconocido como alimento. La preparación exigía conocimiento profundo del territorio, saber exactamente cuándo recolectar, cómo procesar y de qué manera neutralizar cualquier elemento amargo natural de las plantas silvestres. Esta sabiduría culinaria estuvo a punto de perderse por completo hasta que investigadores del patrimonio gastronómico de Querétaro comenzaron a documentar testimonios de los últimos guardianes de esta tradición. Los rejalguers representan algo más que comida, representan resistencia cultural, la negativa de un pueblo a desaparecer sin dejar registro de su forma única de alimentarse. Número 19. Acollos del semidesierto queretano. Documentados en el recetario regional dedicado a rescatar la gastronomía indígena de Querétaro, los acollos representan uno de los platillos más antiguos y menos conocidos de la cocina mexicana de subsistencia. Esta preparación utilizaba ingredientes exclusivos del semidesierto, recolectados por comunidades chichimecas que dominaban un territorio que la mayoría consideraba inhabitable. La receta exigía técnicas de cocción heredadas de generaciones que aprendieron a extraer nutrición de un entorno extremadamente hostil, donde la lluvia era escasa y la tierra fértil prácticamente inexistente.
Ningún recetario comercial mexicano del siglo XX mencionó jamás los sequoios, relegados al olvido junto con muchas otras tradiciones indígenas consideradas poco prestigiosas en su momento. Solamente gracias a esfuerzos recientes de rescate cultural ha sobrevivido al conocimiento necesario para reproducir este platillo. Los sequoios representan la prueba viviente que la cocina mexicana contiene capas enteras de historia silenciada, esperando ser redescubiertas por quienes valoran la autenticidad sobre la conveniencia. Número 18. Tamales de guajolote de tradición ancestral. Antes de la llegada española, los tamales de guajolote formaban parte fundamental de la dieta indígena mexicana, documentados en estudios sobre la alimentación de los antiguos mexicanos. El guajolote, ave doméstica originaria de Mesoamérica, representaba una fuente de proteína reservada principalmente para ocasiones ceremoniales y festividades religiosas importantes. La masa de maíz envolvía la carne sazonada, cocida lentamente al vapor dentro de hojas vegetales que aportaban aroma y humedad durante horas de cocción. Esta técnica de preparación, perfeccionada durante siglos antes del contacto con Europa, demostraba un dominio culinario avanzado que los conquistadores subestimaron por completo. Las familias indígenas más humildes reservaban el guajolote para celebraciones especiales, mientras que en el día a día recurren a rellenos más modestos de frijol o chile. Este platillo ancestral sobrevivió la conquista, la colonización y la modernización, manteniéndose como pilar fundamental de la identidad culinaria mexicana hasta nuestros días. Número 17. Chalupas de maíz con frijol de rancho. Investigadores que estudian la alimentación de los antiguos mexicanos identifican las chalupas de maíz como un contraste deliberado frente a la comida europea de la época colonial. Mientras los españoles disfrutaban paella o fabada acompañadas de pan blanco, las comunidades indígenas mexicanas preparaban chalupas con maíz nixtamalizado, frijoles de rancho y salsa picante elaborada con chile silvestres. Esta combinación ofrecía un equilibrio nutricional notable, alcanzado sin necesidad de ingredientes importados y técnicas extranjeras. Las familias campesinas cultivaban su propio maíz y frijol en pequeñas parcelas, garantizando independencia alimentaria incluso en los periodos más difíciles de escasez colonial. La preparación de chalupas exigía tiempo y dedicación, nixtamalizar el maíz, moler a mano sobre matate de piedra, y formar cada tortilla individualmente antes de tostarla. Este platillo, profundamente arraigado en la tradición indígena, representa la resiliencia de un sistema alimentario que sobrevivió intacto a pesar de 500 años de transformación cultural forzada. Número 16. Atol de maíz de los antiguos mexicanos. El atol representa una de las bebidas más antiguas documentadas en la gastronomía prehispánica mexicana, preparada con maíz molido, agua y, en ocasiones, endulzado con miel de abeja cuando la economía familiar lo permite. Investigadores señalan esta bebida como contraste directo frente al té y café europeos, una alternativa completamente autóctona que nutría a miles de personas antes de la llegada española. La preparación comenzaba moliendo el maíz nixtamalizado hasta obtener una masa fina, disuelta después en agua caliente y cocida lentamente hasta espesar. Las familias más pobres consumían atol simple como desayuno principal, una bebida calórica capaz de sostener jornadas completas de trabajo agrícola. Con el paso de los siglos, surgieron variantes regionales que incorporaban frutas, chocolate o especies, pero la versión original permanecía fiel a sus raíces de subsistencia pura. Esta bebida ancestral sobrevive hoy en mercados populares de todo México, prueba irrefutable de la permanencia cultural frente a siglos de cambio. Número 15. Mole tarasco de cocina prehispánica. Documentado entre los títulos de recetas que vinculan directamente la cocina mexicana con su origen prehispánico, el mole tarasco representa una preparación ancestral del Imperio Purapeca, anterior incluso a la conquista azteca de la región.
Este platillo combinaba chiles secos, especies locales y, dependiendo de la disponibilidad, carne de casa o aves domésticas, te do molido patientment sobre imitate de piedra durante horas. La complejidad de sabores que lograban estas comunidades sin acceso a herramientas modernas continúa sorprendiendo a historiadores gastronómicos contemporáneos. El nombre Tarasco honra directamente al pueblo Puripeca, sea resistencia cultural frente a la expansión azteca, les permitió conservar tradiciones culinarias únicas en todo el territorio mesoamericano. Cada familia ajustaba la receta según los ingredientes disponibles en su entorno inmediato, creando variaciones regionales que persisten hasta la actualidad. El mole Tarasco representa mucho más que comida, representa la memoria viva de un imperio que se negó a desaparecer completamente bajo el dominio azteca o español. Número 14. Sopa de calzonzi del Imperio Puripeca. Pocas recetas mexicanas llevan un nombre tan directamente vinculado a la realeza indígena como la sopa de calzonzi, cuyo título honra a los monarcas del Imperio Tarasco conocidos precisamente con ese título. Documentada en recetarios históricos que rescatan nombres prehispánicos, esta sopa combinaba ingredientes considerados dignos de la mesa real, pescados de lago, hierbas aromáticas locales, y maíz preparado con técnicas reservadas para ocasiones de máxima importancia ceremonial. El Imperio Puripeca, centrado en la región del lago de Pátzcuaro, desarrolló una gastronomía sofisticada basada en los recursos acuáticos que rodeaban su territorio, distinta de cualquier otra cultura mesoamericana. La preparación de esta sopa exigía conocimiento profundo de las especies de pescado local y técnicas de cocción que resaltaban su sabor natural sin necesidad de condimentos importados. Aunque el Imperio Puripeca desapareció oficialmente tras la conquista española, su legado culinario permanece documentado, esperando ser redescubierto por generaciones que desconocen completamente la grandeza gastronómica que precedió a la cocina mexicana moderna. Número 13. Tapacua indígena tarasca. Entre los nombres de recetas que vinculan directamente la cocina mexicana con su origen prehispánico aparece la tapacua, una preparación indígena tarasca casi desconocida fuera de Michoacán. Este platillo, documentado en recetarios históricos del siglo XIX que buscaban honrar las raíces ancestrales de la nación mexicana, combinaba maíz, carne de cerdo o res, y chile en una preparación lenta que requería horas de cocción sobre fuego de leña. La tapacua representaba comida de subsistencia elevada a símbolo de identidad regional, un platillo que las familias puripecas preparaban durante celebraciones comunitarias importantes. Su nombre, derivado directamente del idioma tarasco, refleja la resistencia lingüística y cultural de un pueblo que se negó a abandonar sus tradiciones incluso bajo presión colonial constante. Pocas personas fuera de Michoacán reconocen hoy este nombre, a pesar de que representa una de las recetas más antiguas documentadas en la historia culinaria mexicana, sobreviviendo silenciosamente generación tras generación en cocinas rurales alejadas de cualquier reflector. Número 12. Magdalenas de receta familiar manuscrita. Manuscritos domésticos del norte de México, escritos a mano por familias de mujeres durante generaciones, conservan recetas de magdalenas transmitidas exclusivamente dentro del círculo familiar, jamás publicadas comercialmente. Estos cuadernos caseros, descubiertos por archivistas que rescatan la memoria culinaria mexicana, revelan cómo las mujeres rurales adaptaban recetas europeas con ingredientes locales disponibles según la temporada y la economía familiar. Las magdalenas requieren huevo, manteca y azúcar, ingredientes considerados un lujo en hogares donde cada uno debía justificarse cuidadosamente antes de gastarse. Escritas con diferentes caligrafías a lo largo de décadas, estas recetas manuscritas documentan no solamente instrucciones de cocina,
sino también la evolución de toda una familia a través de generaciones de mujeres que heredaron el cuaderno como tesoro doméstico. Ningún panadero profesional registro jamás estas versiones específicas, preservadas únicamente gracias a la dedicación silenciosa de mujeres que entendían el valor de documentar su conocimiento culinario para quienes vendrían después. Número 11. Pan corriente de manuscrito durangueño. Dentro de un manuscrito de Cocina del Norte de México, escrito a mano por una familia de mujeres relacionadas de Durango antes de la Revolución Mexicana, aparece una receta sencilla conocida simplemente como pan corriente. Este documento, conservado como facsímil digital por instituciones académicas dedicadas a rescatar manuscritos culinarios históricos, revela la cocina cotidiana real de una familia rural, lejos de la elegancia de los recetarios comerciales de la época. El pan corriente utilizaba harina básica, sin lujos ni ingredientes importados, horneado diariamente para sostener a una familia numerosa durante tiempos de inestabilidad política severa. La Revolución Mexicana trajo escasez generalizada, y este tipo de pan humilde se convirtió en sustento diario indispensable para millones de familias rurales. La caligrafía cambiante a lo largo del manuscrito sugiere que varias generaciones de mujeres continuaron documentando y preparando esta misma receta, adaptándola ligeramente según los recursos disponibles en cada época de crisis nacional. Número 10. Pescado alcaparado de manuscrito colonial. El recetario de Dona Dominga de Guzmán, un manuscrito fechado en 1750 conocido como Recetario Mexiquense, conserva una receta de pescado alcaparado considerada hoy una de las más antiguas documentadas de la cocina novohispana. Este documento histórico combinó tradiciones culinarias españolas, árabes, criollas, mestizas y indígenas en un solo volumen doméstico, reflejando la complejidad cultural de la Nueva España del siglo dieciocho. El pescado alcaparado exigía ingredientes que solamente familias con cierta posición económica podían costear, alcaparras importadas, especies selectas y pescado fresco transportado desde la costa. A diferencia de las recetas de subsistencia campesina, este platillo revela el otro extremo de la sociedad colonial, donde la abundancia convivía a pocos kilómetros de la escasez extrema rural. El manuscrito incluye además secciones completas dedicadas a pucheros de fácil digestión para enfermos y convalecientes, demostrando que incluso las familias acomodadas entendían profundamente el valor médico y nutricional de cada preparación culinaria. Número 9. Pipián de canela aprovocado. Entre las recetas conservadas en manuscritos novohispanos del siglo dieciocho aparece el pipián de canela, una salsa espesa elaborada moliendo semillas de calabaza tostadas junto con especies que, en muchos hogares modestos, representaban las sobras cuidadosamente guardadas de preparaciones anteriores. La técnica del pipián permitió provocar semillas que de otra manera se desecarían al consumir calabaza, transformando un subproducto en la base de una salsa nutritiva y sabrosa. La canela, especie importada de alto valor comercial durante la época colonial, se utilizaba con extrema moderación, apenas lo suficiente para perfumar la preparación sin agotar las reservas familiares. Esta receta refleja perfectamente la dualidad de la cocina novohispana, ingredientes indígenas tradicionales como la semilla de calabaza combinados con especies coloniales escasas y costosas. Las familias que dominaban esta técnica lograban extender al máximo cada ingrediente disponible, una habilidad culinaria que demostraba tanto necesidad económica como verdadero dominio gastronómico transmitido de generación en generación. Número 8. Buñuelos de arroz de Nueva España. El manuscrito Ávila Blancas, un recetario doméstico del siglo XVIII que recopiló las preparaciones favoritas de 23 personas distintas, conserva una receta de buñuelos de arroz prácticamente olvidada en la cocina mexicana contemporánea. A diferencia de los buñuelos tradicionales de masa de trigo,
Esta versión utilizaba arroz cocido y molido, ingredient que apenas comenzaba a integrarse en la dieta novohispana tras su introducción por comerciantes españoles. La preparación exigía freír pequeñas porciones de masa de arroz hasta dorar, banándolas después en miel o azúcar según la disponibilidad económica de cada familia. Este recetario hogareño, fechado en Nueva España durante el siglo dieciocho, documenta también empanadas de venado, sardina y pato en caldillo, revelando la diversidad culinaria de una sociedad colonial compleja. Los pañuelos de arroz representan un momento específico de transición cultural, cuando ingredientes asiáticos y americanos comenzaban a fusionarse silenciosamente en las cocinas domésticas de la Nueva España virreinal. Número 7. Pucheros de fácil digestión para enfermos. Dentro del recetario mexiquense de 1750 existe una sección completa dedicada exclusivamente a pucheros de fácil digestión, preparados específicamente para enfermos y personas convalecientes que necesitaban nutrición sin esfuerzo digestivo excesivo. Esta categoría especializada de cocina revela un conocimiento médico tradicional sorprendentemente sofisticado, donde las familias novohispanas entendían que ciertos ingredientes y técnicas de cocción favorecen la recuperación de la salud. Los pucheros combinaban carnes magras, verduras suaves y caldos ligeros, cocidos durante horas hasta lograr una textura completamente blanda y de fácil asimilación. Sin acceso a medicina moderna, estas familias dependían enteramente de la cocina como primera línea de cuidado durante enfermedades graves, atribuyendo propiedades curativas específicas a ciertas combinaciones de ingredientes. Esta receta, número 7 en nuestra lista de hoy, representa algo verdaderamente antiguo y único. Documentación directa de cómo la gastronomía colonial mexicana funcionaba simultáneamente como alimento y como medicina, una filosofía culinaria que la medicina moderna apenas comienza a redescubrir. Número 6. Albóndigan de sobras del siglo dieciocho. El albóndigan, documentado en manuscritos novohispanos junto al pescado alcaparado y el pipián de canela, representaba la versión colonial mexicana de aprovechamiento absoluto de carne molida combinada con sobras de pan, huevo y especies disponibles. Esta preparación permitía a las familias extraer pequeñas cantidades de carne, ingredient costoso durante gran parte del periodo colonial, transformándola en una pieza compacta capaz de alimentar a toda una familia numerosa. La técnica exigía mezclar cuidadosamente las sobras de pan remojado en leche o caldo junto con la carne molida, logrando una textura uniforme antes de cocinar lentamente en salsa espesa. Cada hogar novohispano desarrollaba su propia variante según los ingredientes disponibles localmente, desde hierbas silvestres hasta especies importadas cuando la economía familiar lo permitía. Este platillo, perfeccionado durante el siglo dieciocho dentro de las cocinas domésticas de Nueva España, demuestra una ingeniería culinaria sofisticada nacida exclusivamente de la necesidad de no desperdiciar absolutamente nada en una época de recursos limitados. Número 5. Migas de leche del recetario novohispano. El manuscrito Blancas conserva una receta excepcionalmente rara conocida como migas de leche, una variante completamente distinta de las migas tradicionales de pan duro que dominaban la cocina campesina española. Esta preparación novohispana del siglo XVIII combinaba pan desmenuzado con leche fresca, especies suaves y, ocasionalmente, un toque de azúcar cuando la familia podía costearlo. A diferencia de las migas saladas típicas, esta versión dulce representaba una adaptación criolla única, surgida del encuentro entre tradiciones culinarias españolas y la disponibilidad de ingredientes en territorio americano. La receta exigía remojar pan completamente seco en leche tibia durante horas, permitiendo que absorbiera toda la humedad antes de cocinar suavemente hasta lograr una textura cremosa y reconfortante. Este platillo, documentado junto a empanadas de venado y buñuelos de arroz en el mismo recetario familiar del siglo XVIII,
representa un momento específico de innovación culinaria colonial, donde la necesidad de provocar pan duro se transformó en algo verdaderamente delicioso y único. Número 4. Sopa de pan negro y cartilla de racionamiento. El 18 de mayo de 1939, apenas un mes después del final de la Guerra Civil Española, el gobierno decretó racionamiento de comida en todo el territorio nacional, dando inicio a los conocidos años del hambre. Durante este periodo devastador, documentado extensamente por antropólogos en investigaciones doctorales sobre la escasez española, las familias dependían de pan negro, elaborado con harinas sustitutas de baja calidad, como base principal de sopas diseñadas exclusivamente para calmar el hambre, no para nutrir verdaderamente. La cartilla de racionamiento determinaba estrictamente cuánto pan podía obtener cada familia semanalmente, obligando a estar cada país immediate sopas aguadas con apenas algo de grasa o queso para dar sabor. Esta sopa representaba, en palabras de los propios investigadores, la salsa más triste del mundo, el hambre disfrazada de alimento. Millones de familias españolas sobrevivieron literalmente gracias a preparaciones como esta, manteniendo dignidad humana incluso cuando los ingredientes disponibles apenas merecían llamarse comida. Número 3. Gazpacho blanco de los tiempos de escasez. Entre las 8 variantes de gazpacho documentadas en investigaciones sobre la cocina de los años del hambre, en España aparece el gazpacho blanco, preparado por las familias más humildes durante los tiempos más duros de la posguerra. A diferencia del gazpacho moderno conocido internacionalmente, esta versión histórica prescindía completamente del tomate, ingredient que muchas familias no podían costear, utilizando en su lugar ajo, pan duro, agua y así cuando la economía lo permitía. Investigadores señalan que estas familias adoraban sus comidas con lo que ellos mismos describieron como la salsa más triste del mundo, la pobreza absoluta. El gazpacho blanco representaba sustento líquido capaz de calmar el hambre con ingredientes mínimos, accesibles incluso para quienes no poseían tierra propia para cultivar. Esta receta, número 3 en nuestra lista de hoy, resulta verdaderamente antigua y única, sobreviviendo en la memoria colectiva española como testimonio directo de un periodo que muchas familias prefirieron olvidar por completo durante décadas. Número 2. Calendracas de la posguerra española. Documentadas junto al gazpacho de pollo y el gazpacho majado de invierno en investigaciones sobre la cocina del hambre española. Las calendracas representan una de las preparaciones más oscuras y menos conocidas de los años posteriores a la Guerra Civil. Este platillo, prácticamente desaparecido de la memoria gastronómica española contemporánea, combinaba los ingredientes más básicos disponibles durante el racionamiento extremo, harina, agua y cualquier verdura silvestre que pudiera recolectarse, sin costo alguno. Antropólogos que dedicaron más de una década investigando este periodo histórico descubrieron testimonios directos de personas que recordaban las calendracas como sustento diario indispensable durante los años más crueles de escasez nacional. Esta receta, casi olvidada por completo fuera de círculos académicos especializados, representa exactamente el tipo de cocina que la memoria colectiva española se empeñó durante décadas en negar, por vergüenza y por el espanto asociado a recordar tiempos de hambre verdadera. Número 1. Gazpacho de pollo de los años del hambre. Y aquí llegamos al número 1. El gazpacho de pollo, documentado como una de las 8 variantes principales de gazpacho que sostuvieron a las familias españolas más pobres durante los devastadores años del hambre posteriores a 1939. Esta versión, aromatizada con pollo, una hierba silvestre de fácil acceso que crecía sin necesidad de cultivo en cuidado especial, representaba comida verdaderamente gratuita para quienes no poseían absolutamente nada más que recolectar del campo. Investigadores que documentaron extensamente este periodo señalan que estas familias,
condenadas a las cartillas de racionamiento, mantivaron su dignidad humana incluso mientras consumían lo que muchos consideraban alimento indigno. El gazpacho de pollo no solamente calmaba el hambre, sino que representaba resistencia silenciosa, la negativa absoluta de un pueblo entero a desaparecer sin dejar testimonio de su lucha diaria por sobrevivir. Esta receta, antigua y única entre todas las que hemos compartido hoy, cierra nuestra lista como el ejemplo más puro de cocina nacida exclusivamente de la necesidad pura. Cada una de estas 25 recetas representa algo más que comida, representa memoria, resistencia y dignidad humana frente a la adversidad más extrema. Nuestras bisabuelas convirtieron la escasez en arte culinario, y nosotros tenemos la responsabilidad de no dejar que esa sabiduría desaparezca para siempre. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario contándonos qué receta de tu propia familia merece ser recordada. Suscribe y activa la campanita para no perder la próxima entrega de recetas históricas olvidadas. Comparte este video con alguien que necesite recordar de dónde venimos realmente.